everyone, I'm Mary Aldhouse. In our last lesson, we finally got into the past tense, didn't we? Do you remember the expressions we learned? 日光へはいつ行ったんですか？先週の土曜日です。電車で？いいえ、車で行きました。日光へはいつ行ったんですか？先週の土曜日です。電車で？いいえ、車で行きました。ずいぶんたくさん撮りましたね。先月新しいカメラを買ったんです。あ、そうですか。ずいぶんたくさん撮りましたね。先月新しいカメラを買ったんです。ヤンさん、温泉に入ったんですか？ええ、もちろん。着物も着ましたよ。おお。下駄も履きました。ヤンさん、温泉に入ったんですか？ええ、もちろん。着物も着ましたよ。おお。下駄も履きました。We have learned two ways to talk about past time. One is to use the mashta form of a verb, and the other is to use the plain past form of the verb together with the ndes ending. As I told you in the last lesson, plain past verb forms with ndes are used when the speaker or listener feels that it is necessary to have a further explanation or a confirmation about some situation that both of them are already aware of. Consequently, this pattern can be used either to give an explanation or to ask for one. Let's look at these two ways of expressing past time once more. 行きました。行きました。This means went. First, what was the plain past form? 行った。行った。Now, let's add ndes. 行ったんです。行ったんです。Next, 見ました。見ました。this means saw, doesn't it? What is the plain past form? 見た。見た。And if we add ndes, we get 見たんです。見たんです。next, 入りました。入りました。this means entered. What is its plain past form? 入った。入った。Now add ndes. 入ったんです。入ったんです。And the next one? 読みました。読みました。This means read, doesn't it? Do you remember the plain past form? 読んだ。読んだ。Now add ndes. 読んだんです。読んだんです。Now we'll have Minasan and Kaiho-san say something using the mashta form. After that, we want you to ask them various questions using the ndes form. 京都へ行きました。Understand that? Minasan says he went to Kyoto. Ask him when he went using the pattern いつですか? いつ行ったんですか? いつ行ったんですか? 先週行きました。He says he went last week. 京都でこれを買いました。Oh, he bought something in Kyoto. Ask him what he bought. Go ahead. 何を買ったんですか? 何を買ったんですか? これを買ったんです。Oh, he bought a piece of pottery. Kyoto is famous for its many temples, but it's also well known for pottery, too. Next, let's hear what Kaiho-san has to say. 私も京都へ行きました。
Oh, he went to Kyoto too. Ask him when he went. いつ行ったんですか？いつ行ったんですか？昨日行きました。 Kino means yesterday. 京都でこれを買いました。 Kaiho-san bought something in Kyoto too. Ask him what he bought. 何を買ったんですか？何を買ったんですか？これを買ったんです。 Aha! Kaiho-san bought some French bread in Kyoto. We don't mean to imply, though, that Kyoto is famous for its French bread. Do you understand now how to talk about past events? While we're on the subject of past time, let's pick up a few vocabulary words that inevitably appear when people talk about the past. First, how did the Japanese say last year? 去年去年 And how about last month? 先月先月 Do you remember the word Minasan used for last week? 先週先週 And how about the word for yesterday, which also appeared just a moment ago? 昨日昨日 You'll need these words to talk about the past, so make an effort to remember them. めめめぬぬぬ亀犬 Okay, now let's go on to something new. Watch this. 皆さん、今日の薬です。飲んでください。はい海保さんも飲んでください。海保さん、薬です。飲んでください。はーい。峰さん飲みましたか？はい飲みました。海保さんも飲みましたか？はい。薬を飲みましたか？いいえ。 Well, when Kaiho-san admitted that he hadn't taken his medicine, how did he say it? This is our first new point for today, so listen carefully once more. 海保さん、薬を飲みましたか？いいえ。飲みませんでした。いいえ。飲みませんでした。 Were your ears able to catch what he said? Let's have him say it again a little more slowly. Listen carefully. いいえ。飲みませんでした。飲みませんでした。 Okay? It seems a little long, but we've already come across the first part, nomimasen, before. Do you remember this scene? みどりさんは毎朝牛乳を飲みます。加藤さんは牛乳は飲みません。紅茶を飲みます。加藤さんは牛乳は飲みません。 Remember that? The narrator said that Mr. Kato doesn't drink milk. The negative form of nomimasu, or drink, is nomimasen. The past form is nomimashita, and the negative past form is nomimasen deshita. Or we could put it another way and say that the polite past